సార్ ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ చాలా బస్ క్రియేట్ చేసేసింది. అంటే ఇప్పుడు దాకా న్యూట్రిషన్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్కాన్ చేసి బాగా వస్తుందా అని ప్రతి స్టేజ్లో మనం థింక్ చేసినా కూడా లాస్ట్ మినిట్ డెలివరీ అయిన టైంలో అన్ని కరెక్ట్గా జరగాలి, ఆ టెన్షన్ ఉంటుంది. ఈ సినిమా కోసం మీరు చాలా రీసెర్చ్ చేశారు అని చెప్పారు. రీసెర్చ్ అంటే ఇప్పుడు ఈజీ అండి, గూగుల్ ఉంటే రీసెర్చ్ అంతే. మీరు ఫస్ట్ నిఖిల్కి ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు నిఖిల్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ కాదండి, అంటే ప్రతి సీన్ చెప్పినప్పుడు అతను యాక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాడు. ఓకే, ఇలా కాలేజ్లో ఒక సీన్ ఉంది, మీరు వచ్చి ఎగ్జామ్ రాస్తారంటే నో యూ టెల్ అంటారు. ఇంట్రో బ్యాంగ్ వచ్చినట్టే హీఈస్ లైక్ కిక్డ్. I didn't expect this. ప్రేమం రిలీజ్ అయ్యే ముందు రోజు చందు గారు వచ్చి కొన్ని ఇప్పుడు టుమారో ఐల్ బి లైక్ గోయింగ్, ఐల్ గో హైడ్ సమ్వేర్ బికాస్ హౌస్ లో ఏదో బెడ్రూమ్ లో కింద కూర్చుంటాను అంటే అయ్యో ఛాలెంజింగ్, బట్ హీ డిడ్ ఇట్. ఐ డోంట్ నో హౌ కూల్ హీ వాస్ when he did it. I wish I could be so cool tomorrow. హీరోయిన్స్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు? జెనిలియా అలాంటి ఒక యాక్టివ్ పబ్లిక్ గర్ల్ ఉండాలి, బట్ జెనిలియా షూట్ చేస్తున్నప్పుడు what was the best experience you had? He's the one who believes that he is possessed with the ghost. So that also I'm revealing it to you. He is the starting. So you can imagine Venla Kishore believes that he is possessed. Title ever better? That's a hit song. Exactly. Very hit song. I never heard it before being from Chennai. I never heard it. But when these people said, now I have become addicted to the song. Hello Anand garu. Hello Adi. Thanks for joining us on the show. It's my pleasure. Sir, ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ చాలా బస్ క్రియేట్ చేసేసింది. ఇప్పటికే సినిమా ఇంకొక 2-3 డేస్లో రిలీజ్ కాబోతోంది. వాట్స్ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్? It's almost like అంటే డెలివరీ టైం లాగా ఫీల్ అవుతున్నాం. సిన్స్ ఐఎమ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ అ కిడ్ ఐ నో, అండ్ దిస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ నాట్ ఈక్వల్ టు దట్ బై ఎనీ ఛాన్స్, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ లైక్ ఒక నర్వస్నెస్. అంటే ఇప్పుడు దాకా న్యూట్రిషన్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్కాన్ చేసి బాగా వస్తుందా అని ప్రతి స్టేజ్లో మనం థింక్ చేసినా కూడా లాస్ట్ మినిట్ డెలివరీ అయిన టైంలో అన్ని కరెక్ట్గా జరగాలి, ఆ టెన్షన్ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ద సేమ్ నర్వస్నెస్ అండ్ టెన్షన్. బట్ సో ఫార్ ఇట్స్ బీన్ అ good journey, challenging journey so far. I mean, challenging ante we enjoyed the whole journey together as a team. We are just looking forward to how people will accept it. We never know what state of mind people in when they are seeing the movie. That's not in our hand. Hopefully they like it. డెఫినెట్లీ, ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడే చాలా కొత్తగా అనిపించింది. అంటే నిఖిల్ ఇంతకుముందు చేయడం అలాంటివన్నీ చూసినా ఇది ఒక పాజిటివిటీ ఉంది ఆ పోస్టర్ చూసిన వెంటనే. ఆ ఐడియా అది మీదేనా సార్? డిజైనింగ్ గాని? అంటే I'm an architect, I'm an artist, so I sketched a drawing and the drawing is there somewhere. So I sketched, I took a picture of it. Typically I rough ga oka person ala unnaru, front lo bottle break avali. I gave it to Anil Bano. They are very good designers, so they created the color palettes and everything. We took pictures, and so the idea I gave and we discussed and we made it better actually. Okay. Yeah. And the teaser చూస్తే మొన్న రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్, దాన్ని థ్రిల్లర్ అనుకోవాలా లేకపోతే సోషియో ఫ్యాంటసీ అనుకోవాలా, అసలు ఆ జానర్ ఏంటి అన్నది అర్థం కావట్లేదు. కాకపోతే చాలా యూఆర్ లైక్ ఒక స్టార్టింగ్ నుండి 55 seconds మ్యాక్సిమం ఉన్న టీజర్ని కూడా ఇంకా ఏమైనా కంటిన్యూ అవుతుందా ఏంటి ఆ క్యూరియాసిటీ పెంచేసింది. దీని పర్టికులర్ ఏ జానర్ అనాలి సినిమాని? No, basically it's a love story. It's a love story with lot of elements together. It's a very difficult, ఇప్పుడు ఉన్న movies is very difficult to say one genre, especially in India. Ante mana international films we can say this is one adventure genre, this is comedy, this is rom-com. But I think in India every movie has a mixed genre. Ante I think we like putting lot of spices in our food. And even in movies also I think that's what we like. We don't want one mood to travel. Ante total బిగినింగ్ టు ఎండ్ కామెడీ అయినా కూడా బయటకు వచ్చేస్తే ఓకే ఆ సీజన్కి ఓకే అన్నట్టు ఉంటుంది, మళ్ళీ మర్చిపోతారు. అలాగే ఒక టోటల్ లవ్ స్టోరీ ఆ పేషెన్స్ ఉండాలి అందరికి చూడడానికి. సో దే డోంట్ హ్యావ్ పేషెన్స్, అండ్
సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం నాట్ వన్ జానర్లో మనం ట్రావెల్ చేసుకోవచ్చు అలాంటి ఇప్పుడు దాకా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అంటున్నాం. వీ నీడ్ టు గివ్ అ హోల్సమ్ ప్యాకేజ్. సో అలా థింక్ చేసినప్పుడు వీఆర్ క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ వాట్ యూ కాల్డ్, అంటే ఇది మెయిన్ లవ్ స్టోరీ, దాంట్లో థ్రిల్లర్ హారర్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అండ్ లాట్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉంది. చెప్పిన విధం, ఆ స్క్రీన్ ప్లే, ఆ ట్రీట్మెంట్ కొంచెం కొత్తగా. అండ్ ఐ వోంట్ సే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ స్క్రిప్ట్, ఫ్రెష్ థాట్స్ అలా ఏం లేదు. హౌ వి ట్రీటెడ్, హౌ వి డెల్ట్ విత్ ద సిచ్యువేషన్, హౌ వి ప్రెసెంటెడ్ ఇట్, it's new. It's new. We tried something different from other films. So again, how people take it, it's up to them. But we tried to give something new. అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, ఒక ఫ్రెష్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఈ మధ్య కాలంలో నిఖిల్ చేసిన ఫిల్మ్స్లో ఎక్కువ బస్ క్రియేట్ చేసింది ఈ సినిమా, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇంకా నడుస్తోంది. దానికి రీజన్ ఏమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు సార్? No, anything to create a buzz, you need to have a content. అంటే కంటెంట్ వల్ల మాకు క్రేజ్ వస్తుంది. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద whole movie is creating a buzz. And there is always a thought that Nikhil always come up with something different. Okay. And already okay image fix అయింది Nikhil మీద. So people have given freedom to Nikhil to try, you go explore new stuff, then you will come and watch. అంటే వేరే ఒక హీరో అలా ట్రై చేస్తే ఈ హీరో ఎందుకు అలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు, why is he doing when he can comfortably do some other films? Correct. కానీ Nikhil kuna image is like people are giving him freedom to explore some things. So when he coming up with something different, so people are expecting, and that's how the buzz is created. I like to try different stuff. I did a Tamil film which is Appochi Gramam, which is a science fiction, and Tiger is actually kind of an action thriller, and now this one is a predominantly love story with lot of elements together. So I also love I wanted to be convinced with the core idea, a substance undali, a content undali. I think that's why the buzz is created, because there is a content in it. ఈ సినిమా కోసం మీరు చాలా రీసెర్చ్ చేశారు అని చెప్పారు. అంటే ఇప్పుడు రీసెర్చ్ అంటే ఇప్పుడు ఈజీ అండి, గూగుల్ ఉంటే రీసెర్చ్ అంతే. అంటే పీపుల్ సే వి డిడ్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి, మంచి సిస్టమ్ కావాలి, ఇంటర్నెట్ హై స్పీడ్ కావాలి, మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే అన్నీ వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ వీ థాట్ వాజ్, అంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో పీపుల్ యూ కాంట్ సే సమ్ కాన్సెప్ట్ వితౌట్ ఎనీ లాజిక్స్. ముందు ఒకప్పుడు మూవీస్ లాజిక్ లేకపోయినా కూడా చూస్తారు, అలా ఉంటుంది. ఓన్లీ కామెడీ మూవీస్ హ్యావ్ సచ్ what do you call lenience, ante they can say comedy without a logic. But any movies people are expecting some at least minimal basic logic behind the so even we are touching movies about soul, and we are looking at something where people can believe, nammali. So we need, as a filmmaker, we need to take the audience to a world where they should believe it. ఆ వరల్డ్కి ఒక గ్రావిటీ ఉండాలి, ఆ వరల్డ్కి ఒక ఎలిమెంట్ ఉండాలి, నేచర్ అంత యాంబియన్స్ ఉండాలి. అది యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అ సెన్స్ ఆఫ్ బిలీవబిలిటీ. దానికి ఈ రీసెర్చ్ అన్ని హెల్ప్ అవుతుంది. వీ డిడ్ వాట్ ఎవర్ ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ అండ్ మెటీరియల్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ దట్ వీ గెట్ టు నో త్రూ ఫ్రెండ్స్. ఇదన్నీ యూస్ చేసుకున్నప్పుడు వీ కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ విల్ హెల్ప్ ద స్టోరీ టెల్. సో అలా జరిగింది అండి. మీరు ఫస్ట్ నిఖిల్కి ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు తన ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి? నిఖిల్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ కాదండి, అంటే ప్రతి సీన్ చెప్పినప్పుడు అతను యాక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాడు. ఓకే, ఇలా కాలేజ్లో ఒక సీన్ ఉంది, మీరు వచ్చి ఎగ్జామ్ రాస్తారంటే ఓకే నో యూ టెల్ అంటారు. ఒక సీన్ చెప్పిన ఇమ్మీడియట్లీ హీల్ ట్రై టు యాక్ట్ అండ్ సీ ఇట్స్ వర్కింగ్ అవుట్ ఫర్ హిమ్. అది ఇది మళ్ళీ సారీ మీరు కంటిన్యూ చేయండి అంటారు. సో హీఈస్ రియాక్టింగ్ త్రూ అవుట్ ద స్క్రిప్ట్, అండ్ హీ లైక్ ద జెన్యూన్ ట్విస్ట్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. అండ్ సో ఇంట్రోల్ బ్యాంగ్ వచ్చినప్పుడే హీఈస్ లైక్ కిక్డ్, ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్. మళ్ళీ బ్రేక్ లేకుండా మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసాం సెకండ్ హాఫ్ కూడా. he said to me that I couldn't predict what the climax is going to be, and that is the high in the film. And he didn't expect some of the surprises in the second half that we have, and he didn't expect. After the narration, he said, Anand bhai, we are doing it. Okay, I'll call you back. So we are doing it, I'm fixed. Don't ever go to anybody else. I'm fixed, I'm doing it. Within 3 days time, I got a call and I got committed. Okay. He was already signed up with the production house. So he said, all the production house, everything, the rest, but I'm committing you. We are doing a movie. The second meeting, I got committed. Okay. He got kicked by the story. Thankfully, I went to a right person who loved the script, and definitely it worked. Yeah.
ఆడియో లాంచ్లో మొన్న చెప్పారు ప్రేమం రిలీజ్ అయ్యే ముందు రోజు చందు గారు వచ్చి కొన్ని సీక్వెన్సెస్ రాయడం. హౌ డిడ్ ఆల్ దట్ హ్యాపెండ్? And Nikhil is close to Chandu. And even during the pre-production stage itself, we used to catch up. So when we are catching up, I got close to Chandu also. Okay. And Chandu is one of the promising director right Yes. now, and he's talented, and he's also non-egoistical. Yeah. ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ హెల్ప్ చేయడం, నిఖిల్ కోసం హెల్ప్ చేయడం కానీ ఇలా ప్రాజెక్ట్ హెల్ప్ చేయడం, నథింగ్ is nothing of that sort, and he's good. We had a very good conversation. He also fell in love with the script. Ante whatever he told me is that he loved the script. Yeah. And he was giving like, you know, baaguntadi ila chese ala chese. Then the last we were shooting a scene. Okay. And it is a comedy scene, I mean humorous sequence. And inka edana cheste baaguntadi ante then we were in touch with Chandu, and we were asking tomorrow Premam release undi. But he came to the set immediately. He came to the set, we were executing it, and he was there going through the script and then adding some dialogues and punches and things like that. It's a good experience only, and I think each director should help each other. Yeah. People in industry, so everything then only the industry can grow up. So Correct. all the youngsters have to come up. And Chandu script lo nenu కూర్చున్నాం కానీ వేరే script లో నేను, and they have to come and tell the script and develop and polish it. ఈ టీమ్ వర్క్ ఎప్పుడు మూవీకి హెల్ప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ దేర్, దట్ హ్యాస్ టు బి దేర్. సో it's fun working with a good team actually, and especially Chandu came and helped even before Premam release something. ఇప్పుడు I mean tomorrow I'll be like I'll go hide somewhere because house లో ఏదో బెడ్రూమ్ లో కింద కూర్చుంటాను అంటే అయ్యో, I mean I'll be scared to come out, and because full thought is about is everything right. Correct. Or అన్ని సీన్స్ వర్కౌట్ అయిందా, ఇంకా బాగా ఏదో మ్యూజిక్ మిస్ అవుతుంది, ఈ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు టు వర్క్ ఆన్ సమ్మన్ ఎల్స్ సీక్వెన్స్ అండ్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ సంథింగ్ challenging, but he did it. I don't know how cool he was when he did it. I wish I could be so cool tomorrow. Okay. Day after You will tomorrow be is cool this. definitely. Yeah, hopefully. హీరోయిన్స్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు? Okay, actually the interesting part ఏంటంటే Heba was not in my mind when I was writing the script or when I was this thing. Okay. When Kumari 21F came and we saw the movie, she genuinely pulled it off. Yeah. And it was a performance which is అంటే ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టినట్టు లేకుండా న్యాచురల్గానే షీ డిడ్ దట్ పర్ఫార్మెన్స్. అండ్ వీ హ్యాడ్ డ్యూయల్ షేడ్స్ ఫర్ ద హీరోయిన్. ఓకే. And one is this Jenilia type of girl in a hill station. Okay, bubbly girl. And from Vijayawada, she's like naughty, I want to go for a trekking, I want to go for an adventure. అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్. సో ఐ వాజ్ ఇమాజినింగ్ ఒక జెనిలియా అలాంటి ఒక యాక్టివ్ బబ్లీ గర్ల్ ఉండాలి, బట్ జెనిలియా ఇస్ నాట్ యాక్టింగ్ నౌ. సో అండ్ దెన్ ద next shade is something very much something similar to Kumari 21F, but not that character, but something similar like modern dancer and like a whole attitude changes and everything. So there are two shades, and I could see Heba could fit in both the roles. See, for example, if I'm going for some other actress, she will be suitable for a Jenilia kind of role, but she cannot dance and be wearing an ultra modern dresses and things like that. But Heba can suit both the roles. So that's why we decided, and she already has a craze, so we have to accept that we went for Heba because she's been giving hits. Yeah, true. People are crazy, so that being very frank, that is also one of the biggest reason. Yes. So that's how we ended up choosing Heba, and she heard the script once over the phone. She said she's doing it, and she did a lot of hard work, and we worked on dialogue deliveries and a body language for both the shades. So definitely you'll see there is a reason for it in the movie. Okay. And definitely it's almost like a double act kind of a thing. So she performed really well, and as it is, I mean, as usual, people will love her the role on screen. Role. నిఖిల్ అండ్ శేఖర్ చంద్ర గారిది ఒక మంచి కాంబినేషన్ ఇంతకు ముందు చేసిన దాంట్లో అగైన్ రిపీట్ అయింది ఈ సినిమాకి. అండ్ సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ ట్రాక్ ఫ్రమ్ దట్? చిరునామా తన చిరునామా. Okay. The first song without any second thought, because ante as a filmmaker there is one song in the movie which is actually the soul of the movie. So ee movie ki 21 gram anedi a song. Yeah, exactly. Yeah, so that is the soul of the movie. A song lo una sequence, the sequence leading to that song and things happening after that song
is the soul of the movie, which is happening in the second half. And so I, as a director, as a filmmaker, I wanted that song to work out well. And so I went to Shekhar Chandra. I said, let's work on this song first. Okay. And he gave one tune, which is this. I loved it. Okay. And there is no second thought. And this is the first song that we went for a shoot. Okay. And this is the first song that we released. So anta importance on a song, and it's a lovely tune. Exactly. I fell in love with it, and every day we, my family, everybody, we hear that song, and people are loving it. And I thought, if that song is going to be a hit, I'm very much on a safer side. Yeah. So movie is very much on the safer side. Thankfully, It it's is well on, received. yeah. Yeah, it's well received. Yes. మీరు ఇంతకు ముందు సినిమా హీరో సందీప్ కిషన్, ఇప్పుడు నిఖిల్, ఇద్దరిలో డైరెక్టర్ ఫ్రెండ్లీ ఎవరు? అంటే సందీప్ కిషన్ ఇస్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. ఓకే. నిఖిల్, బికాజ్ సందీప్ కిషన్తో ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసి తర్వాత ఐ వెంట్ ఇన్ టు ద ఫ్లో. నిఖిల్తో ఐ డెంట్ ట్రావెల్ మచ్ బికాస్ ఐ వెంట్ అండ్ నరేటెడ్. థర్డ్ డే హీ సెడ్ ఈస్ కమిటెడ్, అండ్ 1.5 month pre-production, and then went into the shoot. It's like almost like an arranged marriage laga aindi. తర్వాత ప్రాసెస్ లో we became friends. Okay. It was started as a very professional relationship. Like he's saying Anand garu anadam, Nikhil bhaiya ade, so it was very very formal kind of a thing. But during the shoot we traveled and we became closer. But with Sandeep the equation is different. We went into, even before the shoot we were thick friends. We became good friends. So అంటే ఫ్రెండ్స్గా ఉంటే ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ ఉంది. ప్లస్ ఏంటంటే దే విల్ గివ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్, ఐ విల్ సే వాట్ ఎవర్ దే విల్ లిసన్ టు ఇట్. ద సేమ్ టైమ్ ద మైనస్ ఇస్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు లిసన్ టు వాట్ ఎవర్ దే సే ఆల్సో. Exactly. Sometimes they will end up arguing something and we will be like coming to a conclusion. But Nikhil is not like that, and Nikhil is like, he never interferes with the script part and everything, and he's very professional. He come on time, finish the scene, goes off. There's no off-screen partying or going out and having fun time or something like that. He's very professional. I loved working with Nikhil. Sandeep is always fun. He's always been there for me. I mean, he's a good friend forever. Nikhil is fun. He's a director's artist. Nikhil is a director's artist. Yeah. So finally I got my answer. But how confident are you? అంటే ఇది జనానికి బాగానే రీచ్ అవుతుంది అని. I know it's very difficult. I'm confident because you're confident. So first of all, whatever నేను స్టోరీ నిఖిల్కి ఏది చెప్పాను, and whatever I had as a first bound script, it's there on the screen. Okay. And whatever visual that I imagined, the output is much more better than what I thought will be out of this project, thanks to Sastry. And RR wise, I wanted some new soundings. He gave much more than what I wanted, Shekhar Chandra. Okay. The performance of Nikhil, he has to cry, he has to smile, he has to do multiple expressions. I've seen all his movies, and I can say this movie, his performance is good. I don't know, irrespective of what the result of the movie is, I'll still say Nikhil's performance in this movie will be talked about because of his various kinds of emotions that he has given. And Heba Patel, definitely there are like dual shows, almost like a double act kind of a thing, and she pulled it off. Nandita, we are introducing Nandita Shweta, so she has done a role which is powerful. Okay. Almost like almost like she's like crowd puller lanti oka character, and she is already a proven performer. We are introducing her in Telugu, and she's done a fabulous job. And Venla Kishore is known for comedy timing. Venla Kishore was even if he enters the shooting spot, everybody starts smiling and laughing. He's almost like a second hero in the film. Okay. And Venla Kishore valla ee story jarugutundi, so he's the driving point of the film. And he's the one who believes that he's possessed with the ghost. So that also I'm revealing it to you. And so he is the starting. So you can imagine Venla Kishore believes that he's possessed. And he says, someone is inside me. What is he saying? He's saying like, kill myself. And along the characterization, suddenly that fellow will come out and talk to the characters and like shocked. And suddenly he'll say, I'm Matanatra. ఏమన్నారు?
And there is a hilarious scene where చెప్తుంటేనే నవ్వొచ్చేస్తోంది. లైక్ he meets if you imagine and imagine hero అంటే he will go meet a psychiatry doctor and the doctor is actually Prithvi and Prithvi gets even more confused with his play. Such a hilarious sequences. And so again, all these things worked out. So what I thought the output will be, it's much more than what I dreamt of. So in that way, I'm more than satisfied and happy that I've got what I wanted. అది ఆడియన్స్కి ఇప్పుడున్న టైమింగ్లో హౌ దే టేక్ ఇట్, హౌ విల్ దే ఎంజాయ్ వాట్ ఎవర్, సో దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్. నోబడీ కెన్ గెస్. సమ్ ఫిల్మ్స్ దే రిలీజ్ బికమ్స్ అ హిట్ అండ్ లేటర్ యుల్ సీ దిస్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద మూవీ దట్ గాట్ హిట్ అని ఉంటుంది. సమ్ ఫిలిమ్స్ బాగానే ఉంటుంది, ఎందుకు ఆడట్లేదు అని ఉంటుంది. సో వీ కెన్ నెవర్ జడ్జ్ బికాస్ సమ్ థింగ్స్ ఆర్ అవుట్. అండ్ సమ్ సీన్స్ ఎడిటింగ్లో చూసినప్పుడు మాకు బాగా నవ్వు వస్తుంది. అండ్ సమ్ సీన్ థియేటర్లో రాదు. థియేటర్లో ఇక్కడ టైగర్లో ఒక కామెడీ ఉంది, సాఫ్ట్వేర్లో అంతే ఒక కామెడీ. ఆ ఎడిటింగ్లో చూసినప్పుడు కట్ చేద్దామా లాగా ఉంది అన్నాం, కానీ థియేటర్లో అదే క్లాప్స్ కొట్టారు. సో ఐ వాజ్ లైక్ షాక్డ్. ఐ వాంటెడ్ టు ఎడిట్ దట్ సీన్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ గెటింగ్ క్లాప్స్. సో వీ నెవర్ నో, బట్ వీ హెవ్ గివెన్ అవర్ బెస్ట్. క్వాలిటీ ప్రకారంగా ఆల్ ఐ కెన్ సే ఇస్ దట్ ఇట్స్ ఆడియో అండ్ విజువల్ ప్రకారంగా ఇట్స్ టు ద స్టాండర్డ్. Everybody's performance is top notch. I hope if audience can connect to the characters, then I'm confident that and even cinematography is like very fabulous. దాంట్లో కూడా మీరు చెప్పారా ఇలా ఉండాలి నాకు అని చెప్పి you have given inputs to him? Yes, definitely. The Sastry himself is a very good cinematographer. And the good thing about Sastry is he, irrespective of the budget, I mean he did lot of movies like Alaila, Mem Vaisikocham, Rara Krishnaya. These are all big budget films, but a good cinematographer make a small budget film look big. But Tiger kuda alage, it's not a big massive commercial film kaadu, but Chota sir, he made it look like a bigger commercial film, competing with the bigger action films alanti output. So alage Sastry garu kuda, he is known for handling medium budget films, make it look rich and big. And his experience came and he loved the script basically. I mean we need to inspire and he's passionate about some things. There's a lot of different things we tried. There are a lot of sequences. House lo unna sequence mottham oka chinna breathing ivadam. Okay. And oka heroine tho unna sequence mottham off centered cinematography. Not like typically center cheyadam ledo left cheyadam. Adi kaakunda characters mottham left corner lo untaru, right side mottham empty wall untadi. సో సంథింగ్ ఆ ఒక్క సీక్వెన్స్ మొత్తం అలా ఉంటుంది కొత్తగా ట్రై చేసి. అండ్ నందిత ఒక చిన్న ఒక రస్టిక్ ఫీల్ ఉంటుంది. అది హెబ్బాది ఒక డాన్సింగ్ సీక్వెన్సెస్ అన్ని ఒక చిన్న వైట్ అండ్ పర్పుల్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. సో వీ వర్క్డ్ ఆన్ ప్యాలెట్స్. సో వీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ ఆన్ ద విజువల్ అవుట్కమ్. అంటే ఈ క్యారెక్టర్కి ప్యాలెట్ ఏంటి, హెబ్బా హ్యాస్ టు బీ ఇట్ లుక్ గార్జియస్ అండ్ సెడక్టివ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో లెట్ ఇట్ బీ పర్పుల్ అండ్ వైట్. And that Heba has to be in hill station, has to be Vijayawada, and girl who's bubbly. It has to gel with the nature. So danvalla let's go for pastel greens and nature colors la simple ante baga dominate kaakunda undali. So we went for that. And Nandita character is bold and powerful. Let's use red, things like that. And there is a lot of other sequences we worked out. You know, how different can it look with each other. So a lot of homework like this. And this palette is what we gave to costumers and art directors, and they have to come up with props that matches them. So we did a lot of groundwork, and he was very good at digital cinematography, and that experience really helped. Especially the cave sequence that we shot and Chikmagalur hill station sequence. It's fantastic. So I mean, I as a viewer, as an audience, I loved both the sequence, visual of both the sequences. It's fantastic. He's done an amazing job. ఈ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ని మీరు అంటే ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుని యూఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ సమ్ హీరో ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్? No, actually, as a filmmaker, we need a spark. So 3 years back, one of my ex-colleague, I mean, we used to work together for A.R. Murugadas. I worked for A.R. Murugadas, and he was my senior. And he said he took a journey to a temple and he fell into depression, and then he trying to find a cure for his depression and went in search of a temple where they will treat depression. Okay. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు one night he had to stay there. He said some interesting stuff. Then he came back the next day, like he got shivering and he got scared and he came off. He was explaining it to me. Temple ki velte ala andra night naku night la current levu adu levu. I thought this sounds something
interesting. Yeah. Then I left it. Then what if he meets a girl? What if this thing? What if? And so these what if questions, it ended up becoming a story. So when I did the story outline, naturally it had humor. Naturally it had twists. Naturally it had love. Naturally it had everything. There's nothing forced in the script. So I thought when a script has in itself all the elements, then that's the right script. You don't have to force comedy into it. You don't have to force glamour or romance into it. So then I decided this will be a good thing. But I was working on it for a very long time. Okay. And script was ready, and all the other script was ready, so I was pitching in. But this is almost like a work of a 3-year script work. Okay. After Tiger, I wanted to take up a project which actually, where I am convinced, I am convicted to a script. Then only at least I can try to reach audience. అంటే మాకే ఈ స్క్రిప్ట్లో కన్విక్షన్ లేదన్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గో టెల్ పీపుల్ వెన్ you're not convinced yourself. Get convinced. Yeah. I don't want to wait for a bigger hero or write a script for a bigger hero and then go and approach. I have a script which I am convinced. I don't care what league of hero that I need. So I'm convinced with the script, I want to do it. Okay. So that's how I usually do. So when I took this, I want to do this. And who's good at it? Then seeing a lot of actors, this thing, close to what I imagined the character, Nikhil was there. Okay. I went straight to him. It wasn't approached to any other artist. It was one artist that I approached. Nikhil. And it got worked. మీరు ఏదైతే స్టోరీ రాసుకున్నారో ఏది మిస్ చేయకుండానే షూట్ చేశారా? ఏది దేనికైనా నిఖిల్ కన్విన్స్ అవ్వకుండా కొన్ని ఏమైనా మార్చి అలాంటివి? Nothing. Not at all. Nothing. I mean, whatever script I said, he loved it. Then we had a dialogue reading session with the writer. He listened to it. He loved everything. Not much changes happened. And we went to the shoot. That's there in the edit. Okay. Nothing cut, nothing chopped, nothing added. So whatever I said and on the bound script is transformed into a movie. And compromise wise, not much of a compromise, but I wanted to shoot in some cave temples or in Thailand or Vietnam or something like that. Yeah. But our situation planning it didn't work out, so we went and shot in Kurnool. But still the output is the same. So there are some things where I wanted a tree house to be there on a top of a cliff where heroine stay. But now tree is gone, the tree house is there. That is because again, getting permission from the forest officials. And we imagine tree house to be facing each other, but there will be tree one there, one tree house other side. Okay. So there are some little compromise kuda kada, ante plan B, adi plan A, next plan B obviously. And when you have a good team, that's when even that little compromise happen, the team will support you. When Sastry come up with an idea of the tree house on the cliff with the mist in the backdrop, and it almost what I wanted, just the tree is not there. So still house is there, and it still looks good, still romantic. That's enough. So it's a mostly non-compromised output is what we having. టైటిల్ ఎవరు పెట్టారు? ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ మనం బేసిక్గా మాట్లాడుకునే మాటల్లోనే వస్తుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ క్యాచీగా ఉంటుంది. దాని గురించి ఏమైనా వర్క్ చేశారా, లేకపోతే స్టోరీలో ఉండే దాన్నే తీసుకుని టైటిల్గా పెట్టారా? The first working title was Amala. Okay. So Amala angara character is very important in the movie. It's the main character in the whole of the film. So I was stuck up with the title Amala for a very long time. సో నా ఎప్పుడు ఎవరికైనా చెప్తే నేను నెక్స్ట్ అమలా చేయబోతున్నా అంటే ఐ సమ్హౌ లవ్డ్ ద టైటిల్ అమలా. But then what happened was the recent trends, there's a lot of such movies with the female names. And latest Nayaki, Abhinetri, whatever. So it will become like though the content is something very different, but it will sound same. ఇంకొక రొటీన్ అలాగే ఉంటుంది. సో దెన్ ఐ సెడ్ నో దెన్ దట్స్ నాట్ ద కేస్, వీ కెనాట్ గో విత్ అమలా, వీ నీడ్ టు లుక్ ఫార్వర్డ్. సో ఈ మూవీలో హీరో ఇస్ గెటింగ్ ఇన్ టు సిచ్యువేషన్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ ట్రాప్. ఐ మీన్ ఈ డజంట్ నో హౌ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్, హీ స్ట్రగ్లింగ్ హార్డ్. అండ్ సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో సో హీరో హూ స్ట్రగ్లింగ్ అండ్ ట్రాప్డ్, హీ డజంట్ నో వేర్ టు గో. So we were discussing on a title, and line producer Manoj is there, so he gave a
టైటిల్ లైక్ ఎక్కడికి పోతే వచ్చినవాడు అని ఒక సాంగ్ ఉంది, మీరు వినండి అన్నారు. వీ ఆల్ లిసన్ టు వి గాట్ హై. దెన్ మీనింగ్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ ఎక్కడికి పోతే వచ్చినవాడు, సేమ్. And so it suits the story. It's very catchy and even then what we did was we were telling many people, చెప్పా ఇలా మూవీ చేస్తున్నా టైటిల్ ఎక్కడికి పోతున్నా ఎలా ఉంది అంటే immediately that positive vibration was there. And the thing about the title is you should have the vibration and all audience has to connect, right? From youngsters to the old family members. The kick is like even 50-60 old people also ekkadiki potha vachina baagundi. So that's how అది యాక్చువల్ గా పాత రోజుల్లో వాడేవారు. ఆ పాట మీరు చెప్పినట్టు సాంగ్స్ లో ఉండేది. ఇప్పుడు ఇంత ఈ జనరేషన్ మూవీకి అలాంటి పేరు పెట్టడం వల్ల కూడా ఒక పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. Definitely that's a hit song. Exactly. Very hit song. I never heard it before being from Chennai. I never heard it. But when these people said, now I have become addicted to the song. Okay. Yeah. ఇప్పుడు సెన్సార్ టాక్ చాలా 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 బాగా వచ్చింది దీనికి. Okay. పాజిటివ్ గా వచ్చింది. మీకు ప్రెషర్ ఏమైనా అనిపించిందా? అంటే పాజిటివ్ గా వచ్చింది అక్కడ దాకా బాగానే ఉంటుంది, రిలీజ్ అవబోతోంది, ఈ రెండిటికి టైం తక్కువ ఉంది, ఈ పర్టికులర్ టైంలో చాలా ప్రెషర్గా అనిపిస్తుందా? పర్లేదులే అని. అయ్యో టూ మచ్ ప్రెషర్ అండి. అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే వీ డిడ్ంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద టీజర్ టు బికమ్ సో క్రేజ్. ఐ మీన్ నిజంగా చెప్పాలి, వీ డిడ్ సంథింగ్, వి థాట్ ఇట్స్ గుడ్, లెట్స్ రిలీజ్ ఇట్. అండ్ టీజర్కి వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఐఎమ్ లైక్ టోటలీ ప్రెషరైజ్డ్ ఆఫ్టర్. ఇప్పుడు దాకా వీ కుడెంట్ ఈవెన్ కమ్ అప్ విత్ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ బికాస్ we couldn't match the teaser standards. We were thinking. And today we are launching a trailer actually. So our pressure undi. Endukante when people start noticing you and when they are not noticing you, that's how the small film works. ఇప్పుడు అంటే స్మాల్ ఫిల్మ్స్ ఎవరికి తెలీదు, సడన్గా థియేటర్కి వస్తుంది, చూస్తారు, ఆ మూవీ బాగుందిరా అంటారు, పెద్ద హిట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ లో. పీపుల్ డోంట్ నో అబౌట్ ది ఆర్టిస్ట్, ది పర్ఫార్మర్, ది టెక్నీషియన్. దే హ్యావ్ అ లో ఎక్స్పెక్టేషన్, come onto the screen and become a massive hit because the expectation is low. So the more the expectation is, more the pressure on the filmmaker. So the pressure is more after the teaser thing. The pressure is even more. So we made sure that audience are satisfied, sound prakaram, visual prakaram, and so we took even more care. And even ఈ మూవీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. ఆ మూవీతో పాటు ట్రావెల్ అవ్వాలి. సో దాంట్లో మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఏంటి? ఆ సౌండింగ్ నాకు అలాగే కావాలి అని ఏ రెఫరెన్సెస్ ఇచ్చారు, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ యూ ఫెల్ట్ యూ హ్యావ్ గివెన్? The good thing about ఎక్కడికి పోతే చిన్నవాడ is that RR లో interesting scope is there. There are a lot of scope for RR because you have this love emotional which is Shekhar Chandra's strength. He is very good at that Chinnavada kind of song. అది మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు మీకు గూస్ బంప్స్ వస్తుంది. సో హీ గేవ్ మీ, అట్లీస్ట్ ఫర్ మీ ఐ గాట్ గూస్ బంప్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ హైపర్ ఎనర్జీ గై అండ్ ఆ థీమ్, అండ్ దిస్ టీజర్లో వచ్చిన ఒక హారర్ హాంటింగ్ థీమ్. అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో ఒక ట్రైబల్స్ గురించిన ఒక చిన్న బిట్స్ ఉంది, ఎగ్జాసిజం చేసిన పీపుల్. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ we did a lot of research together, so we share things. I also had saved a lot of equipments and instruments or details, and he also shared it with me. And he used a lot of new Australian Aboriginals people are there. They have a typical kind of a theme. Wind instruments are there, so we tried to use them to give that experience. And danik minji, I mean, there are a lot of silent spaces which usually I love. And he also used it a lot. There are places where there will not be RR, just the ambience. Okay. And you will feel like you are there, and it will be haunting, or it will be thrilling. It will be, it will be like mesmeric. So there's a lot of blank spaces without RR in the movie. That will be, even that will be more, more than a high loud RR. Suddenly also silent. Yeah. So that we worked out. With sound and non-sound emptiness that we've created. We tried, definitely RR wise I'm kicked. I mean, people will love it. It takes the movie to the next level. A lot of new instruments used, and people can experience that in the theatre actually. Theatre, it should be watched in a theatre. Yeah, exactly. Basic గా సినిమాటోగ్రఫర్ గానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గానీ వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు మీరు ఒక స్టోరీ వాళ్ళకి వెళ్ళి నరేట్ చేస్తారు, నాకు ఇలా కావాలి అని చెప్పేస్తారు. మీరు చెప్పిన సిచ్యుయేషన్కి వాళ్ళకు ఇంకొక థాట్ వస్తే ఇలా కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు మీరు వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ని లేకపోతే ఇలా చేద్దాం అనే దాన్ని యూ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్
ఆర్ అది కాదు అని వాళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తారా? No, I accept. I'm a team member. If anybody comes up, even with artists also, I'm like that only. I don't say I want this expression, open your legs like that, open your mouth like that. I don't say. You'll take whatever they give, which is best. I'll tell them, see, this is the mood, but I give them a lot of information. ఈ క్యారెక్టర్ ముందు సీన్ ఇలా చేస్తారు, నెక్స్ట్ సీన్ ఇలా ఉంటుంది, సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ దిస్ అండ్ ఎండ్ దిస్. ఈ మధ్యలో మీరు ఎలా చేయాలో చేసుకోండి. అండ్ ఇఫ్ దే సే, ఇఫ్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ నాట్ వాట్ ఐ వాంటెడ్, ఐ విల్ టెల్ దెమ్ ఇట్స్ నాట్ వాట్ ఐ వాంటెడ్, అండ్ దే విల్ చేంజ్ ఇట్. బట్ ఐ గివ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ టు ఆర్టిస్ట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్ సెల్ఫ్. అలాగే టెక్నీషియన్స్ కూడా ద గుడ్ థింగ్, ఐ మీన్ మై ప్రిన్సిపల్ ఇస్ టు గివ్ దెమ్ ఆల్ ద ఫ్రీడమ్ అండ్ లెట్ దెమ్ ఓన్ ద మూవీ. As a filmmaker, that's what I wanted to do, is make everybody in the set, right from the spot boy to the assistant director to the actor, to own the movie. They have to feel it's their movie, not Anand's movie or Meghnad's movie or Nikhil's movie. So Ashram felt that way. He felt that this is his movie and he has to take it to the next level. So alage prati okka technician they own తీసుకున్నారు. అలాంటప్పుడు they will come up with the ideas, you know, all these cinematography ideas and all Ashram gave. I was kicked off center cinematography. He gave, let's go with this palette and that palette and choosing the costume styling and everything. He gave information that I took it. That's how the movie goes to the next level. And every movie will look the same then. If it is because of the technician that it looks different actually. షూట్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ వాజ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యాడ్? అంటే బాగా నవ్వి చాలా హిలేరియస్గా నవ్విన సిచ్యుయేషన్? అంటే అదే ఒక సైకాట్రిక్ క్లినిక్లో వెన్నెల కిషోర్ అండ్ పృథ్వీ సీన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద, I mean, we laughed out loud. It was very funny to shoot, and their chemistry, their tit for tat was very funny. That is one sequence in the first half which we all saw. I mean, we loved it. It's not a open loud comedy. It was very subtle, but it was very, very funny. And then House Look again, Venla Kishore Satya and hero combination, Sudarshan combination lo oka scene untadi. It was hilarious scene, and it was shot in one shot, no cuts, but it's a comedy scene, and it was very good actually. We loved it. Other than that, challenging sequence aithe cave temple. We went for a cave temple, and it's Karnool cave temple, and we have to walk in 1.5 kilometers inside, underneath the cave. There's very little oxygen, and so we wanted to shoot a sequence, and we got permission to shoot for evening 5 to morning 5. So 12 hours at a stretch we need to shoot in Karnool. We went in with full light setup. They were like burning lights. And then Sastry is non-compromising. He said, I wanted smoke. So we brought in a lot of smoke, sambrani smoke and everything. Then we had this diesel kagras. That was also lit because we wanted that setup inside. So that from that smoke is coming, and the sambrani smoke is there. And then these lights, and it's 1.5 kilometers down, and then you're inside stuck. The thing is, smoke doesn't have a ventilation to leave. So you can imagine so much of smoke, it's stuck in the cave, it's not going out. There's only a small vent with an exhaust fan. That too in the middle of a cave. So it goes out, but it never goes. So smoke stays there. And we shot 12 hours in that smoke. And it was challenging to shoot. Definitely. They have to express. I was literally scared. It was a scary moment. I was literally asking the production to take care of people, give them water. If somebody is there, go out, take fresh air and come back. Let's take turns. I was very scared. Another thing is cave lo fire vachestademo, and we also used gas also. Gas lo fire used. So even that was also there. That was also a very scary part. And enclosed place. Complete ga inkem ledu meeku. Complete close ayyi. But everybody was sportive and they took it as a challenge. And visual lo baagundi ante. Visual obviously baagundi. Has to be. And such an important sequence, and it's one of the most challenging day ever for all of us. Any day shoot just a one day? Just one day, but 12 hours at a stretch from evening 5 to next day morning 5. Me, Nikhil, Venla Kishore, the whole team was there. And there is an artist called Billy. So all these people, a lot of Koni juniors, and this whole team is under the cave. It's very tough. Even to walk out, you need to travel at like almost a kilometer to come up. So people are tired to walk up and get up fresh oxygen and then come down. It was tough actually. We were like, I am very scared. Everybody took it very sportive. We did it actually. Whatever it is, we'll do అని చెప్పి చేసినందుకు
అండ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ టీజర్ తోటే అది ప్రూవ్, ఐ మీన్ మీరు రిలీజ్ Yes. చేసిన టీజర్ తోటే అది ప్రూవ్ అయింది. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ హిట్ డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. మీరు మళ్ళీ సక్సెస్ మీట్లో మనం మళ్ళీ కలుద్దాం. అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ Thank you. 100%, and you. even I'm watching it on the first day. Thank you so much. Thank you. Congratulations Thank and you. all the best, sir. Thank you. Thanks for coming to my interview. No, it's my pleasure. It's my pleasure. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks a lot.